Peter, just how good was it to see Willie Agata back out there and him getting that goal there at the end? Yeah, I mean, it was good. I mean, I don't even know if he had 20 minutes like we put him in. I don't know if he had 20 minutes in him, to be honest with you. It was good to get him minutes for sure prior to us restarting the season as well. That was the whole idea, try to get him in some of these games at the end before we get back to the regular season. The good thing is he's healthy, he has no problems, so he's back, and I think for him, probably scoring the goal is a good confidence builder. Peter, first, just your overall impressions of what happened out there. I think we started fine, started well. We talked about it. They're good on the counter. We have to be good with the ball. I think we were, but then we gave it up. I think there's 3 actions in a row where the game got opened up and they kind of went down on us. We thwarted the attacks, and then when the Tommy situation, when he was in the middle of the park and he got pushed from behind, the referee doesn't call it, they turn the ball over and then they kind of go down, and that's where that first goal starts. The second goal, I've watched it from a different angle. I look at it as I would say he's offsides. If they're calling Kyrie offsides, I'm thinking that their second goal was probably offsides as well. But then, I think that at the end of the day, they were better in the important moments of the game. That's the fair statement. After the Chivas game, you talked about having worked on with the defense over the last couple of weeks about trying to correct some of the mental errors, and later in the game especially, it seemed like maybe there was a bit of a regression there. What do you think was the big... I don't know if it's a regression. I would say that there was some fatigue, mental errors, but is that saying that fatigue makes cowards of us all, and I think that we got a little bit we got tired. And we just didn't want to make the runs, and that can't happen. The ball that went over the top, and the guy went on the breakaway. We have to easily see that situation. Too easy, way too easy. But I will tell you this: we will for sure in the next couple of weeks talk and work on that stuff. It's not even work on it. It's we'll get that corrected for sure. What do you focus on over the next couple of weeks with having some time off? I mean, besides things like that, is there? Well, I gotta get a bunch of guys like Willie. They need training because again, we didn't have Allen again in this game, so we're missing our 2 forwards. So getting those guys back in. The good thing is that I think guys like Gotti, guys like that are getting fit, and hopefully the weather's going to change as well, and that should serve us well. It is a little hypothetical, but how much difference would having Allen in there have made tonight? Well, listen, as I said, I thought that Tommy did a really good job last game, but I think you're asking him to do, yeoman's job, and the fact that Gotti could, last game I was thinking maybe 10 minutes for Gotti. Him doing 20 minutes was actually pretty good in this game, so it'll be nice to have both forwards available, especially as we go into the final push of the season. 4 goals on the score sheet, but John Polskamp did come up with a big saves quite a few times. So yeah, John's not at fault on the goals by any means. John actually was very good, made some big saves, and especially early on. So yeah, he was good. It wasn't him. It was more defensively, if anything else. Do we have any more questions in the room? Great. We're going to go to Zoom now, and we're going to start with Mr. John Lupo. John, your mic is open. Thank you very much. Peter, just your overall impressions of the team's play in the competition. You did get to the knockout stages. What are some of the things that you liked that you think you can take with you going forward for the rest of the season, as you also get William up to speed and back into the flow of things as he gets back into action? And what are some of the things that you think you can work on that maybe you saw out there that you can improve as you have this, stretch run down the rest of the regular season? In group play against Cincinnati and Chivas, I thought that in both games, we had a good command of both games, both possession, chances. Even when we were a man down at Cincinnati, to be able to go into their place and score 3 goals, we were in a good place for sure.
and we played very well away from home. And we were getting back to ourselves. Obviously it helps that Allen's on the field in the first game. I would just say that even in this game, like as we started, we were in our groove a little bit, and there's a couple of things that happened that I think took us out of it, as I said earlier. But I would say coming out of this, there should be a couple good things, and that is some players that have been out for a while are back in. We have a couple weeks of training now that we can really overload the guys on the training aspect and get ready for our first game that we return back to the regular season. And that's going to be an important aspect is one, those guys are more fit. And then the other is we have, availability of majority of our players because we're going to need all of them at the final push. We'll go to Guadalupe Granados, please. Guadalupe, you there? All right, we do not have Guadalupe, so thank you very much, Coach. Okay, All set. thank you. Thanks, Gabe. Appreciate it, buddy. Good seeing you. Okay. All personnel, please evacuate to the nearest lab and report to your supervisor.
pediremos que levanten la mano si tienen una pregunta. Primero tomaremos preguntas aquí en la sala y después a nuestros colegas en Zoom. Les recordamos, si están en Zoom, levanten la mano digital. We're ready to go. Who would like the first question? It's right in the back over there. Profesor Nacho, felicidades por la victoria. Gracias, qué amable. ¿Cómo te llamas, perdona? Emily ¿Cómo? Infante. Emily Infante, Emily, mucho gusto. Muchas gracias. Pros y contras de este partido. Mira, yo creo, la verdad que nos enfrentamos a un gran rival que juega muy bien al fútbol. Por momentos nos quitaron la pelota y sabíamos que era un equipo que tiene mucha movilidad, un equipo que tiene profundidad con los laterales, pero creo que también supimos contrarrestar, ¿no? Contrarrestar eso. Los primeros que serán 15 minutos sí nos agobiaron un poco, supimos mantener el temple que se necesita de estos partidos. Y creo que también cuando nosotros nos adueñamos de la pelota les hicimos bastante daño. Yo creo que los muchachos entendieron los tiempos del partido y digo, ante un rival que para mí he visto a varios de Estados Unidos en la forma que a mí me gusta jugar, la verdad que me encanta. Me encantó mucho la movilidad que tiene en la posición de la pelota, buenas rotaciones, pero también sabíamos que si queríamos competir bien, también teníamos que apoderarnos de la pelota porque mi equipo también juega bien al fútbol. Y con respecto a los equipos mexicanos que han estado ahorita en el Leagues Cup, tiene usted 4 goles en el primer partido, 4 goles en el segundo partido, 4 goles en el tercer partido. ¿No pone un poco de presión con respecto a los equipos que están, a los pocos equipos de México que se quedan aquí? Y si eso le causa un poco de presión para enfrentar al siguiente rival. No, mira, por ahí, qué chistoso, muchas veces me han tachado mucho de defensivo, ¿no? Creo que hoy también tengo que agradecerle a los jugadores que hacen un gran esfuerzo, que primero todos luchamos para recuperar la pelota tras la pérdida, que después en esa parte también de movilidad que tenemos, hoy te hacen los dos centrodelanteros gol, pero también viene gente de atrás que te ayuda y hacemos más goles. La presión siempre va a existir en el fútbol. Hoy hemos tenido esa bonita posibilidad de meter en cada partido 4 goles. Pero bueno, el partido que viene contra Minnesota será seguramente diferente y bueno, tenemos que prepararnos bien, hoy descansar perfectamente bien, el domingo estaremos viajando, pero creo que es tener tranquilidad y no meterse presión que no corresponde. Do we have any other questions in the room before we go to Zoom? All right, vamos al Zoom directamente. La primera pregunta va a Adriana Maldonado de ESPN. Gracias, Nacho. Buenas noches. Un gusto saludarte. Hablas del marcador, de lo defensivo, lo ofensivo que está haciendo tu equipo en esta Leagues Cup. A mí me gustaría preguntarte hasta el momento con qué te quedas de este torneo. Toluca, si bien es un equipo que ha respondido también en la Liga MX, está levantando la mano hoy por los equipos mexicanos en este torneo que es la Leagues Cup. Gracias. Mira, me quedo con la verdad que el gran compromiso que cuando se paró la liga en México, que perdimos contra Juárez y de mala manera. Creo que no hicimos ese día un mal partido, pero el fútbol es así. Hoy le hemos dado vuelta a la página. Yo les pedí mucho a los jugadores que no veníamos de paseo, que veníamos a un compromiso internacional, que veníamos defendiendo a Toluca. La verdad que se han comportado a la altura. Después creo que todos han hecho un gran esfuerzo para que he modificado 2 o 3 veces el parado, lo han entendido de la mejor manera. Y por lapsos otra vez me vuelve a gustar mi equipo. Creo que hoy también sabe ya sufrir cuando no tiene la pelota, cuando tiene que meter un poco más de lo que es fútbol. Y bueno, pero como siempre, Adriana, hay cosas que mejorar. Siempre el resultado favorable te permite trabajarlo de otra manera y los errores corregirlos, como recibir el último gol que me parece no tendríamos que haber podido evitar. All right, let's go to Mr. John Lupo. Coach, congratulations on the victory. You've scored now 4 goals in every game of this tournament. So if you can point out maybe one key to how you've been able to establish such a good flow, such a good rhythm with your offense, especially against 3 teams that you're
not that familiar with, how you've been able to break down their defense and score these 12 goals in 3 games. Han anotado 4 goles en cada partido. Si tenés que nombrar una clave de por qué ofensivamente están jugando tan bien, en una forma tan tranquila, digamos, ¿qué dirías que es esa clave? Mira, yo creo que la clave es que en esa movilidad que tenemos, mi equipo depende mucho de la posición de la pelota, de intentar hacerle el daño al adversario con diferentes parados, pero yo voy más al compromiso del jugador, al que tiene ganas de hacer las cosas, al que le pido que se divierta a jugar al fútbol, y hoy las cosas nos están saliendo muy bien. All right, and the last question is going to go to Mr. Sergio Venegas with Deporte 13. Sergio, adelante. Gracias, muy buenas noches, profesor Sergio Venegas para Deportes.com. Buenas noches. Profesor AMBRIZ, con el transcurso de los partidos se han empezado a ir los favoritos, ya se fue Chivas, se acaba de ir León, va perdiendo Tigres en estos momentos. ¿Qué tanta presión le genera que el Toluca va avanzando, se mantiene estable, goleando? El día de ayer decían la contundencia, el equipo ha venido siendo contundente, pero siempre lo hemos visto que tiene algo que ajustar. ¿Esto qué tanto puede influir en el siguiente partido y sobre todo cómo mantener estable al equipo? Porque meter 4 goles en 3 partidos no es como que lo hagan todos los días y sobre todo que mantengan los pies en la tierra, y le deseo éxito en el torneo, profesor. Gracias. Estoy de acuerdo contigo, Sergio, no es fácil en cada partido poder meter 4 goles. Sí creo que debemos en cada partido mejorar en la parte defensiva, vamos mejorando en algunos aspectos, en otra vez que yo siempre le llamo detalles del fútbol, tenemos que corregirlos. Digo, por momento no hay mucho tiempo de entrenamientos, es mañana recuperarnos, el domingo viajar, el lunes pisar la cancha. Entonces digo, a través de videos, a través de la pizarra, vamos mejorando ciertos aspectos que nos permitan no recibir gol, pero digo, creo que hoy el balance puede ser positivo, pero yo voy a que aquí ir partido a partido. El partido que viene va a ser muy difícil, muy complicado, y si queremos estar a la altura de ese partido, necesitamos tener los pies sobre la tierra y ser humildes para trabajar mejor. Muchas gracias, profe. Al contrario, Thank you very gracias. much, everybody.